Welcome to learners. Good morning. I am Dr. Sudarshan P, Assistant Professor of Commerce, Government First Aid Beltangadi. In the previous sessions, we studied about the motivational theories, that is by Maslow and Herzberg's factor theory. In Unit 6-7 session, we are going to study about McGregor's theory X. McGregor's theory X of motivation. So, as I said earlier, motivation is an essence of management. It is beneficial to both the employees as well as the employer in the organization. Employees will get higher performance and get more reward for the same. At the same time, management can increases productivity of its organization, and ultimately it is helpful to the management to achieve the predetermined goal of the organization. Now, McGregor theory of X. We will look into introduction part of it. Theory X and theory Y are theories of human work motivation and management. Human work motivation and management. They were created by Douglas McGregor while he was working at MIT in Sloan School of Management in 1950s and developed further in the year 1960s. So McGregor is the profounder of this theory, both theory X and theory Y, and he has developed worked in MIT Sloan School of Management in 1950s and developed further the same theory in the year 1960s. So this theory normally tells about the attitude of employer towards employee as far as motivation is concerned. McGregor's work was rooted in motivation theory alongside the works of Abraham Maslow, who created the hierarchy of needs theory. The two theories proposed by McGregor describes contrasting models of workforce motivation applied by managers in human resource management or organizational behavior, organizational communication, and organizational development. So, the two theories proposed by McGregor describes contrasting model of workforce motivation applied by managers. That means it is actually the attitude of managers towards the motivational concept of human resources in the organization. Managers in human resource management, organizational behavior, organizational communication, and organizational development. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಥಿಯರಿ ವೈ ಅಂತೇಳಿ ಡಾಗಲ್ಸ್ ಮೆಕ್ಗ್ರೆಗರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 1950ರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಥಿಯರಿ ಎರಡು ಥಿಯರಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಅಂತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಂವಹನೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ನೀಡ್ತದೆ. ಈ ಥಿಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಬೇಸ್ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಮಾಸ್ಲೋನ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆಫ್ ನೀಡ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥಿಯರಿಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ theory X and theory Y. So in this session we are going to study about theory X or McGregor's theory X. Theory X is based on
traditional assumption about people or employees. So theory X means wrong, right? X ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಥಿಯರಿ X is based on traditional assumption about people or employees. Here, the conventional approach of management is used as a base for motivational decisions. Right? In the past, during the Industrial Revolution, the attitude of employers or management towards employees was not much favorable for employees. There they are focusing only on production or productivity and treating human beings as machines without giving any concern to their emotional aspects. Normally the saying was like this: do or die, don't ask why, because sky is high. That was the assumption of managers or attitude of managers. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟೋಗೋ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೂ ಆರ್ ಡೈ, ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕೈ ಇಸ್ ಹೈ. ನನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಆದ್ರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಗ್ರೆಗರ್ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. According to McGregor ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, there are two opposing approaches to implementing theory X. Right? Implementing theory X. The hard approach and the soft approach. The hard approach depends on close supervision, intimidation, and immediate punishment. This approach can potentially yield a hostile, minimally cooperative workforce that may cause resentment towards management. Managers are always looking for mistakes from employees or mistakes in employees because they do not trust their work. That means management will not trust in the work of the employees. Theory X is a we versus they approach. We versus they means we are the management, they are the workers. Means it is the management versus the employees. So, as I said earlier, this theory or approach can potentially yield a hostile or minimally cooperative workforce that may cause resentment towards management. Managers are always looking for mistakes from employees or mistakes in employees. They are not trust with the employees. So, whatever the employees are doing, the assumption of the management is that they are all not in favor of management. So, normally, theory X is a we versus they approach, means it is the management versus the employees. That gap they want to develop. Normally, those managers who want to follow theory X of motivation. Now, what are the basic assumptions of theory X? The theory X is based on the assumptions of managers. Under point A, the average human being is inherently lazy. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಮೂಲತಃ ಉದಾಸೀನದವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. Lazy by nature and desire to work as little as possible. Desire to work little as possible. ಕಡಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ. He dislikes the work. ಅವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ and will like to avoid it if he can. ಸೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ assumption. Managers who assume that theory X is good have this kind of attitude towards employees. They are telling that the average human being is inherently lazy by nature and desire to work as little as possible. He dislikes the work and will like to avoid it if he can or she can. So, first assumption shows that managers will
observe faults in the employees, or they have that kind of attitude as far as employees concerned. So assumption B, he avoids accepting responsibility and prefer to be led or directed by some other. So normally those managers who believe in theory X feels that employees avoids accepting responsibility. Employees are not ready to take a responsibility and prefers to be led. Somebody should lead, there should be a leader or directed by some other employees in the organization. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋರು ಏನ್ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, he is self-centered and indifferent to organizational needs. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಯಂ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಫರೆಂಟ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ನೀಡ್ಸ್. ಅವರು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ನೀಡ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರ ನೀಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. therefore they are not much contributing towards organization. They want to attain their own interest than the organization. ಸೊ ಅವರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಲಿಗೊಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈ ಟೈಪಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಗ್ರೆಗರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ, he has a little ambition, dislikes responsibility, prefer to be led but wants security. So those managers who believe in McGregor's theory X have an attitude that normally employees are having little ambition. ಅವರಿಗೆ ಗುರಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಅವರು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೇ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಅಂಡರ್ ಸಂಬಡಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಕೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, he is not very intelligent. So managers feels that employees are not intelligent, they are lazy, they are not intelligent and lacks creativity. They have no creativity or ability to do something which is different from others, right? Intelligent lacks creativity in solving organizational problems. So employees are not intelligent and they have no creativity in solving organizational problems. This is the predisposition of employers towards employees who believe in theory X. Next point F, he or she by his nature resists to change of any type. So management thinks that employees are normally resistant to change. So they may avoid change or they may oppose changes in any type of such changes. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನು ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಬೈ ನೇಚರ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದು ಎಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಷ್ಟು 6 ಎಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿದಾಗ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, those managers who believe in theory X are not trusting in their employees.
they will see that there are two groups, that is management and employees. So employees never think about organization, they never take responsibility, they won't work at their fullest capacity to achieve the organizational objectives. They, however, they need security of job and life, and avoids accepting responsibility, and they are inherently lazy by nature and desire to work little work as possible. So, and if possible they want to avoid the work even. So these are the attitude of management towards employees as far as mcgregor theory x is concerned. That's why when you write x, that means that is wrong, means management thinks that whatever employees do, it is wrong, it is not right, it is not beneficial. So ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡುಕುವಂತ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೆಕ್ಗ್ರೆಗರ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಡಿಸ್ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಸುರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್. ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವ್ರು, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನಾಟ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಅದಿಲ್ಲ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಈ ತರದ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಊರು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಉಳ್ಳದೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಒಂದು ಡೋರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೋರ್ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಡೋರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸರ್ ಅರ್ಧ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ದವರು ಸರ್ ಅರ್ಧ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಒಂದು ಲೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಅಥವಾ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತುಂಬಿದಾಗ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ನೀರಿದೆ ಸರ್. ಇನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಇರದೆಡೆ ಹೋಗುವುದೇ ಜೀವನ ಅಂದಂಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಮನೋಭಾವನ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಸಂಬಂಧದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಜುಡೀಸ್ ಆಧಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಧಾರಿತವಾದಂತಹ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರು ಚೇಂಜ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಲೇಜಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ಉದಾಸೀನರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ದ ಥಿಯರಿ ಬೇಸಿಕಲಿ tells about the punishment area rather than motivating area, and they are telling that the punishment itself is the way of motivation of employees to achieve the target or to do the work at their level best. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ McGregor's, right? Then Douglas McGregor's. With this, we are concluding this theory for this session. Okay. Thank you for being with me.